The book of Jonah chapter 1. Kitabu cha Yona sura ya kwanza. 1 to 3 says, the word of the Lord came to Jonah, Anasema neno la Bwana lilimjia Yona, son of Amittai. mwana wa Amitai. Go to the great city of Nineveh, Nenda katika mji mkubwa wa Ninawi. in that side of Iraq. Go to the great city of Nineveh Nenda katika mji mkubwa wa Ninawi and preach against it, na ukahubiri juu yake, because its wickedness has come up before me. kwa sababu uovu wake umekuja juu mbele zangu. But Jonah ran away from the Lord Lakini Yona akamkimbia Bwana and headed to Tarshish. na kuelekea Tarshishi. He went down to Joppa in Tel Aviv area there. He went down to Joppa, Alishuka mpaka Yafa, where he found a ship bound for that port. ambapo alikutana na meli iliyokuwa imepangwa kuelekea bandari ile. After paying the fare, Baada ya kulipa nauli, he went aboard akapanda meli and sailed for Tarshish to flee from the Lord. na kuelekea Tarshishi ili kumkimbia Bwana. I'm presenting this scripture to you Ninawasilisha andiko hili kwenu because in this case here, this is the prophet of the Lord Jonah, kwa sababu katika kesi hii hapa, huyu ni nabii wa Bwana Yona, and probably the only prophet of the Lord na pengine nabii wa pekee tu wa Bwana that the Lord has called and sent, ambaye Bwana amemwita na kumtuma and literally ran away from the Lord. na akamkimbia Bwana So he kiasi. breaks a record also, this Jonah the prophet. Hivyo basi huyu Yona nabii anavunja rekodi pia. But anyhow, Lakini hata hivyo we know what happened to Jonah. tunajua kile ambacho kilitendeka kwa Yona, That the Lord caught up with him even in the stomach of the fish. ya kwamba Bwana alikutana naye hata katika tumbo la samaki. And so what I'm trying to underscore for you here Hivyo basi kile ambacho najaribu kuwaletea hapa is the futility of these people at the breaking of the sixth seal, ni ubatili wa watu hawa katika kuvunjwa kwa lakiri ya sita, in trying to run away from the Lord, from the face of he who sits on the throne, katika kujaribu kumkimbia Bwana kutoka katika uso wake yeye aketie katika kiti cha enzi, and from the wrath of the Lamb. na kutoka kwa ghadhabu ya mwana kondoo. And so you understand right away before we begin anything that their attempt is futile. Hivyo basi moja kwa moja unaelewa ya kwamba hata kabla ya tuanze wanafanya ubatili. Nobody can run away from the Lord. Hakuna mtu ambaye anaweza kumkimbia Bwana. The book of Matthew 26, blessed people, Kitabu cha Mathayo 26, watu wabarikiwa, verse 58. mstari wa 58. As we begin today's sermon, Tunapoanza mahubiri ya leo hii, Matthew 26, Mathayo 26, 58. 58. He says the following. Anasema yafuatayo. He says, Anasema, but Peter, we can even begin 57. Those who had arrested Jesus took him to Caiaphas, wale waliokuwa wamemkamata Yesu wakampeleka mpaka kwa Kayafa, the high priest, kuhani mkuu, where the teachers of the law mahali ambapo walimu wa sheria and the elders had assembled. pamoja na wazee walikuwa wamekusanyika. Verse 58. Mstari wa 58. But Peter followed him at a distance, Lakini Petro akamfuata kwa mbali right up to the courtyard of the high priest. mpaka uwani kwa kuhani mkuu. He entered and sat down with the guards Akaingia ndani akaketi pamoja na walinzi to see what would happen, ili aone litakalotukia, to see the outcome. kuona matokeo. What is the Lord saying here? Je, Bwana anasema nini hapa? The Lord is saying Bwana anasema that at the breaking of the sixth seal, ya kwamba katika kuvunjwa kwa lakiri ya sita, and you see the rebellious generation, all of a sudden the wrath befalls them. na unaona kizazi cha uasi, ghafla binvu ghadhabu inawaangukia, And they attempt to run away from Yahweh. na wanajaribu kukimbia kutoka kwa Yahweh. And we know that nobody can run away from Yahweh. Na tunajua ya kwamba hakuna mtu anayeweza kukimbia kutoka kwa Yahweh. And I gave the example of Jonah, the prophet of Yahweh. Na nikapeana mfano wa Yona nabii wa Yahweh. I gave the example of Jonah, the prophet of Yahweh, Nilipeana mfano wa Yona nabii wa Yahweh who is sent to Nineveh. ambaye anatumwa Ninawi. And he also attempts to run away from Na Yahweh. pia anajaribu kukimbia kutoka kwa Yahweh. And I underscored the futility of that kind of act. Nami nikaleta ule ubatili wa kitendo kama hicho. And most of you may have laughed. Na wengine wenu pengine mlicheka. But the message that comes
to this church lakini ujumbe ambao unajitokeza kwa kanisa hili from that generation of the sixth seal kutoka kwa kizazi hicho cha lakiri ya 6 is the fact that ni kauli ya kwamba some of you also may be running away from the Lord. wengine pia huenda mnakimbia kutoka kwa Bwana. Some of you may be running away from the Lord. Huenda wengine wenu mnamkimbia Bwana. So the message the Lord is transmitting here is tremendous. Kwa hivyo ujumbe ambao Bwana anaupeana hapa ni mkuu. You may have transplanted yourself to the other generation of the sixth seal. Huenda ulijipeleka katika kile kizazi kingine cha lakiri ya 6. But the message is here now to you. Lakini ujumbe uko hapa sasa kwenu. That this generation, Ya kwamba hiki kizazi, if there is a generation that has run away from the Lord, it is this generation. ya kwamba iwapo kuna kizazi ambacho kimemtoroka Bwana ni hiki kizazi. And I have read Nami nimesoma from how Peter, kutokana na jinsi ambavyo Petro when Jesus was arrested, wakati Yesu alipokamatwa he decided to follow slowly from behind. aliamua kufuata polepole kutoka mbali. Meaning, Kumaanisha he was not ready to commit himself and identify with the Messiah. hakuwa tayari kujitolea na kujitambulisha na Masia. But isn't that synonymous with your present-day Christian? Lakini je, si hiyo ni sawia na Wakristo wenu wa sasa hivi? You ask him, are you a Christian? Unamuuliza, je, wewe ni Mkristo? Yes, I'm a Christian. Ndio, mimi ni Mkristo. Are you born again? Je, umeokoka? Yes, I'm born again. Ndio, nimeokoka. Do you go to the church? Je, unaenda kanisani? Yes, I go to the church. Ndio, ninaenda kanisani. But they don't get involved in the real folding of sleeves and serving in the vineyard of the Lord. Lakini wao hawajishughulishi katika kule kukunja mikono na kisha kutumika katika shamba la mizabibu la Bwana. Peter here, Petro hapa he feared aliogopa that if he commits himself fully, ya kwamba akijitolea kikamilifu he doesn't know what the consequences will be. hatajua matokeo yatakuwa yapi. And some of you, isn't that your problem? Na baadhi yenu, je, si hiyo ndio shida yenu? That is your fear also. Hiyo ndio uoga wenu pia. When you come to church, Mnakuja kanisani, you are very elusive. ninyi mnaangalia You don't sana. commit yourself so much, Ninyi hamjishughulishi sana such that when you finish on Monday, you go back to work. kiasi kwamba unapomaliza Jumatatu unarudi kazini. Now you are living in a neutral zone now again. Sasa unaishi katika mahali palipo pa katikati You don't tena. identify so much. Wewe haujitambulishi sana. If a Christian brother comes to your office on Monday Iwapo ndugu Mkristo akija katika afisi yako to Jumatatu fellowship with you at lunchtime, kushiriki nawe katika wakati you wa might even mchana, shy away from meeting him. huenda tutaibika kukutana na yeye. You don't want to commit fully. Hata hutaki kujitolea kikamilifu. Isn't that the running away from Jesus? Je, si hiyo ndiyo kumtoroka Yesu? You can be running away from the Lord Unaweza kuwa unamtoroka Bwana without knowing you are running away from the Lord. bila kujua kwamba unamtoroka And Bwana. Peter, Na Petro he chose to follow slowly from behind. alichagua kufuata polepole kutoka nyuma. And most of you today, Na wengi wenu leo hii you have chosen to follow Jesus slowly from behind. You don't want to commit. mmechagua kumfuata Yesu kutoka mbali polepole, hamtaki kujitolea. You say, no, we are a modern generation. We are in Germany here. You know, in Germany, we're not very radical about Jesus. Unajua sisi ni kizazi cha kisasa, sisi tuko Ujerumani hapa. Unajua sisi Wajerumani hatujachochewa sana kuhusiana na mambo na Yesu. When you come to church, Wakati unapokuja kanisani, you don't come very early. haukuji mapema. Because you don't want the pastor to meet you, say, oh, you have come. What can you do? Can you serve? Can you arrange? You don't want to participate. Unakuja kanisani umechelewa kwa sababu hutaki mchungaji akuone. You are running away from Messiah. Unamtoroka Masia. You are running from Yahweh. Unamtoroka Yahweh. Ay. So you may have laughed Hivyo basi huenda mlicheka when this generation of the sixth seal is running away. wakati hiki kizazi cha lakiri ya 6 kinakimbia. But this generation, Lakini hiki kizazi, I have watched you. nimewaangalia. You fear on Monday, Unaogopa Jumatatu. you are walking with your fellow lawyers, Unatembea na wakili wenzako. going for lunch. Ukienda katika chakula And then cha a mchana. Christian from your church, Kisha Mkristo kutoka kwa kanisa yako he stops you in the streets anakusimamisha barabarani and say, oh, brother, how is the going? na kisha anakuuliza, ndugu, kunaendaje? You might even pretend you don't know that person. Hata huenda ujifanye kana kwamba umjui mtu huyo. You might pretend, who are you? Unaweza jifanya, wewe ni nani?
You are now with your fellow lawyers. Sasa uko na mawakili wenzako. Now you don't want to identify with Jesus. Sasa hutaki kujitambulisha na Yesu. And this is a brother from the church who knows you. Na huyu ni ndugu kutoka kanisani anayekujua. No, I'm from the same church with you. Hapana, ninatoka kanisa moja na wewe. Oh, really? That's good. That's very good. That's good. Oh, really? Really? Yes. So how are you doing? Oh, that's good. That's very good. So are you doing all right? Okay, thank you. I gotta go. I need to. We are having some lunch. Are you okay? Is everything all right? Aye! Kweli hiyo ni sawa, ninaendelea na shughuli zangu. The way they approach each other. On Monday they don't want to identify with Jesus. Jinsi ambavyo wanakutana mmoja kwa mwingine, Jumatatu hawataki kujitambulisha na Yesu. If you tell him to wear a t-shirt in the office written, Jesus, I love you. Ukiwaambia wavalie fulana Jumatatu ofisini kuambia kwamba inasema kwamba Yesu nakupenda. They cannot. Hawawezi. And so hivyo basi, that is what has brought apostasy in the generation of today. Hicho ndicho kimeleta mwanguko wa imani katika kizazi leo hii. You are literally running away from Jehovah. Ninyi mnamtoroka Yehova. You fear to commit so much. Mnaogopa kujitolea sana. Because you fear that when you draw too close to Jesus, kwa sababu unaogopa ya kwamba ukimsongea Yesu kwa karibu kabisa, there are certain things you possess in your life. Kuna vitu fulani ambavyo unavimiliki katika maisha yako. But Jesus might ask you to download. Ambavyo Yesu atakuuliza uvitoe. This generation of apostasy, hiki kizazi cha mwanguko wa, they are also running away from Yahweh. Wao pia wanamkimbia Yahweh. They fear if they get too close, wanaogopa ya kwamba watasongea kwa karibu, that there are certain relationships they might be told to get rid of. Hallelujah. Kutakuwepo na uhusiano fulani ambao watawaambia kwamba ondoeni. There are certain relationships that are ungodly. Kuna uhusiano mwingine ambao sio wa kiungu. They know when they get too close, wanajua kwamba wakisonga karibu kabisa, the Lord will tell them to download them. Bwana atawaambia kwamba achana na hiyo. So they are following slowly from behind. They are following Jesus slowly from behind. They want to see what will happen. They don't want to commit. Hallelujah. Even this ministry here, when I came, some of them have been following slowly from behind. They don't want to be the forefront. They want to see, is it going to be successful? What is going to happen with this type of gospel? What is going to be? They slowly, no, I'm following from the radio. We follow. Men of God, we are following you. But they don't want to commit. Hallelujah. Wanafuata pole pole kutoka nyuma, hawataki kujitolea hata katika huduma hii. Wakati nilipokuja, wengine wao wakasema kwamba tunafuata tu kupitia kwa masafa ya radio. Hawataki kujipeana kikamilifu. But what amazed me, lakini kile ambacho kilinishangaza, when now he raised cripples, wakati sasa alipoinua viwete, he struck the neutron stars. Kugonganisha nyota za neutroni. He saved Kenya in 2013 before the elections. Na kuokoa Kenya mwaka 2013 kabla ya uchaguzi. Now they started coming, man of God. Na sasa wakaanza kuja, nabii wa Mungu. You know we are with you. We are with you. Unajua tuko na wewe, tuko na wewe. No, we are members. We have been members. Sisi ni washirika, tumekuwa washirika. But you have been following Jesus from behind, wondering what's going to happen. Lakini mmekuwa mkimfuata Yesu kutoka nyuma, mkishangaa nini ambacho kinaenda kutendeka. No. Hapana. It is not just the generation of the sixth seal. Sio tu kizazi cha lakiri ya sita. It is not just Jonah. Sio tu Yona. This generation, hiki kizazi, there is no other generation hakuna kizazi kingine that has run away, flee from the Lord than this generation. ambacho kimemtoroka Bwana, kimekimbia kutoka kwa Bwana kuliko hiki kizazi. They don't want to meet Christians in the work days. They are church members. They are fellow church members. Hawataki kukutana na wenzao, washirika wenzao siku za kufanya kazi. They don't want to meet their pastor on the weekdays. Hawataki kukutana na mchungaji wao katikati mwa wiki. No. Hapana. Because when the pastor comes, the way she is dressed is not acceptable. Kwa sababu wakati mchungaji anapokuja pale, jinsi amevalia haikubaliki. Ai. And so I said, kwa hivyo nikasema, before we leave the sixth seal, kabla tuondoke kwa lakiri ya sita, there's some important issues I want to handle with this generation. kuna masuala nyeti kabisa ambayo nataka kukabiliana na kizazi hiki. They are attempting to run away from Yahweh. Wanajaribu kukimbia kutoka kwa Yahweh. That if I hide under a cave, ya kwamba iwapo nitajificha chini ya mwamba, there Yahweh will not see me. hapo Yahweh
hataniona. And the same thing with this generation. Na jambo hilo hilo na kizazi hiki. I don't want to meet my pastor during the working days. Kukutana na mchungaji wangu katikati mwa juma. I told him he must always call me if he's coming. Nilimwambia lazima nipigie simu ikiwa anakuja. Meaning so that she may dress well that day. Kumaanisha kwamba ili kwamba apate kuvalia vizuri siku And you are trying to hide in that office. Na unajaribu kujificha katika hiyo As ofisi. if under that cave, kana kwamba chini ya pango hilo God cannot see you. Mungu hawezi kukuona. Their effort is futility. Bidii yao na jitihada zao ni ubatili. It is futile. Ni bure kabisa. Nobody can run away from the Lord. Hakuna mtu ambaye anaweza mkimbia Bwana. That's why I said. Ndio sababu nikasema. They are attempting to run away from Yahweh. Ya kwamba wanajaribu kukimbia kutoka kwa Yahweh. And yet when I look at the generation here, ilhali nikiangalia kizazi hapa, I say, isn't this the sixth seal generation, this one here? Ninasema ya kwamba je, si hiki ndicho kizazi cha lakiri ya sita hapa? Because when you call him kwa sababu unapomwita and say, brother, na kusema ndugu, we have Bible study today. Tuna mafundisho ya Biblia leo. Because I'm the coordinator of Bible study. You even fear to call them. Kwa sababu mimi ndio mshirikisho wa You even fear to call them. Hata unaogopa kuwapigia simu. You say, brother, are you okay? How is your day? Unasema ndugu, uko sawa? Siku yako iko namna gani? Is your day going okay? Je, siku yako inaendelea vizuri? Do you have some little time for us today? We have some little time for us. Je, una muda kidogo kwa ajili They are too high. Wao wako juu kabisa. What is it? You know I'm in a meeting. Unajua niko kwa mkutano. We have Bible study at 4 p.m. Remember we agreed that we need to strengthen the Bible study. We need to have greater participation. Tuna mafundisho ya Biblia saa 10. Unakumbuka ya kwamba tuliagizana ya kwamba tunahitaji kutia nguvu ile kipindi. No, okay. Oh yeah, that's good. Yes, I do. I remember. Well, I'm not able to make it today, but can you pass my apologies? Unajua hiyo ni sawa, nakumbuka, lakini sitaweza leo. Je, utapeana udhuru wangu? And yet, ilhali it's about priority. Inahusiana na vipaumbele. It's about prioritization. Inahusiana na kupeana kipaumbele. These people, hawa watu, they are following Jesus from behind. Wanamfuata Yesu kutoka nyuma. That also constitutes fleeing from the Lord. Hiyo pia inasema kuhusiana na kumkimbia Bwana. It means you are running away. Inamaanisha kwamba unatoroka. Hey. Ndio. Don't just think what Jonah did. Usifikirie tu kuhusiana na kile ambacho Yona alifanya. There are many ways of running away from the Lord. Kuna njia nyingi kabisa za kumtoroka Bwana. And this generation is always running away from the Lord. Na hiki kizazi kila wakati kinamtoroka Bwana. They don't want to commit. Hawataki kujitolea. You ask, why don't you want to receive the Lord? Unamuuliza, je, kwa nini hutaki kumpokea Bwana? The Lord. Bwana. No. For me, I'm not yet ready. Hapana, kwangu mimi siko tayari. When I'm ready, I will tell you. Nikiwa tayari nitakwambia. But why? What's the reason? Lakini kwa nini? Sababu ni ipi? No, because I don't want to commit so much. Unajua sitaki kujitolea sana. Because if I receive the Lord, you're going to tell me to stop drinking, stop meeting my friends in the pub. You're going to tell me to, I'm not yet ready to commit so much into it. I hear you. I like what you say, even the preachings you make. They used to say so. Walikuwa wanasema hivyo. Ai. And yet, ilhali, that constitutes running away from Yahweh. Hiyo inaambulia kumkimbia Yahweh. Who can run away from the Lord? Je, nani awezaye kumkimbia Bwana? And so this generation, hivyo basi hiki kizazi, they fear wanaogopa getting involved. Kujihusisha. When they come to church, wanapokuja kanisani, they sit in the middle row or at the end, near the door. Wanaketi katikati, near the exit door. Ama kule mbali kabisa, kando kule karibu na mlango kutoka nje. They don't want to sit in the middle somewhere where they will get involved. They sit with their families, they make sure they sit near the door so that they are the first person out. Hawataki kukaa mahali ambapo watahusika sana. Wanaketi pamoja na familia zao karibu na mlango ili kwamba ibada inapoisha ndio wa kwanza kutoka. They are fleeing from Jesus. Wanatoroka kutoka kwa Yesu. This generation is running from the Lord. Hiki kizazi kinamtoroka Bwana. And let them be a little bit qualified, lawyer, doctor, director. Oh, it's worse. Na wacha wahitimu tu kidogo, madaktari, mawakili, wao ni from the first world. Wanatoka katika ile mataifa. You find other people worshiping the Lord with all their hearts. Unapata watu wengine wanamwabudu
kumwabudu Bwana They na give mioyo it to yote. worship. Wanajipeana katika They ibada. kneel down and worship and cry. Wanapiga magoti na kuabudu na kulia. But for them they say, Lakini kwa wao wanasema, I cannot do that. siwezi kufanya hivyo. People will ask me, what's wrong? What went wrong? I will have exposed myself. Watu wataniuliza, je, nini kilienda mrama? Nilitakuwa nimejionyesha. What generation is this? Ni kizazi cha namna gani hiki? It's not just Jonah. Sio tu Yona. It's not just Peter following slowly from behind to see what might happen. Sio tu Petro akifuata kutoka nyuma mbali kuona nini ambacho kitatukia. But it is this generation also. Lakini ni kizazi hiki pia. They are not ready to identify with Jesus in the boardrooms. Wao hawako tayari kujitambulisha na Yesu katika vyumba vyao vya mikutano. And yet you hear the others in those boardrooms. Ilhali unawasikia wengine katika ukumbi hizo za mikutano. That you guys, before we start the meeting, Ya kwamba ninyi watu kabla tuanze mkutano, I want to introduce you to my club. ninataka niwatambulisha kwa kilabu changu. We have such a club where we are members. We do this, we do what. They are so open, they discuss it. Tuna kilabu fulani ambacho tunafanya hiki na hiki, wako wazi kabisa wanaishughulikia. Maybe it's their golfing club. Pengine ni vilabu vyao vya golf. They say it openly. Wanasema kwa wazi kabisa. And yet you cannot stand in that boardroom and say, you guys, today I want to talk to you about my church, or about my pastor, about Jesus. Ilhali huwezi simama katika ukumbi huo wa mkutano na kusema ya kwamba ninyi watu, leo nataka kuwazungumzia kuhusiana kanisa langu, Yesu wangu. And Peter followed slowly from behind. Na Petro akafuata pole pole kutoka nyuma. After promising that, Lord, baada ya kuahidi ya kwamba Bwana, I will die with you. nitakufa na wewe. But slowly from behind. Lakini pole pole kutoka nyuma. And he went and sat among the guards. Na akaenda na kukaa miongoni mwa wale walinzi. He didn't want to step forward and identify, say, for me I'm born again. This Jesus, I know him. I'm ready to die with him. Hakutaka kujitambulisha na kusimama mbele na kusema ya kwamba mimi kwangu nimeokoka. Huyu Yesu ninamjua. This generation is running away from the Lord. Hiki kizazi kinamtoroka Bwana. They want a modern kind of Christianity where when they go back to work, they still look like they are in the world. They are still with them in the world. Wanataka aina fulani ya Ukristo ambao ni wa kisasa, ambapo wakirudi tena kazini wanaonekana kana kwamba wako ulimwenguni bado. Where they don't have to change their dressing. Ambapo haiwabidi kubadilisha mavazi yao. If they see where God is raising cripples. Wakiona mahali ambapo Bwana anawainua viwete. And the message holy like this is being preached. Na ujumbe mtakatifu namna hii unahubiriwa. They like it. Wanaipenda. They say, I like that preaching. Wanasema napenda hiyo mahubiri. They watch it in their house. Wanaiangalia na kuitazama manyumbani mwao. But if you tell them, come join the church. Lakini ukiwaambia kuja uungane na kanisa. They prefer the other church where they don't have to change dressing. Wanapenda ile kanisa nyingine ambapo hawahitaji kubadilisha mavazi yao. Where they are blended with modernism in the world. Mahali ambapo wameingiana kabisa na usasa na udunia. I want to submit to you Ninataka kuambia that constitutes running away from the ya Lord. kwamba hiyo inasema kuhusiana na kumkimbia Bwana. And if the generation of the sixth seal were fleeing the Lord, Na iwapo kizazi cha lakiri ya 6 walikuwa namkimbia Bwana, this generation hiki is kizazi also running away. pia kinakimbia. Is running away. Kinakimbia. Can you imagine going into a restaurant Je, unaweza wazia kwenda katika mkahawa and jumping up on a table na kisha kuruka juu ya meza and telling people, na kuambia watu, ladies and gentlemen, mabwana na mabibi, we have been eating here, tumekuwa tukikula hapa, but I thought it's not fair lakini niliwaza kwamba si vyema because I'm about to step out. kwa sababu niko karibu kutoka nje. But I thought Lakini nilifikiria that is not right, ya kwamba sio haki, except that I ask you a question. ila tu niwaulize swali. Do you people know about Jesus? Je, ninyi watu mwamjua kuhusu Yesu? I just want to give you the opportunity. Ninataka tu kuwapatia fursa. Do you know about Jesus? Je, wajua kumhusu Yesu? As he's doing so, Anapofanya hivyo, let's say the owner of the restaurant is busy calling the police. wacha tuseme yule mwenye huu mkahawa anapigia polisi simu. In a moment, the security arrive. Ghafla bin vu, yule kikundi cha usalama wanafika. I say, you young man, what is this you are doing here? Na kisha anasema, wewe kijana, nini unafanya hapa? Who of you, Nani miongoni mwenu, this modern generation, kizazi hiki cha kisasa, would also step up
pia atainuka And excuse me, sir, na kusema niwie radhi Bwana, even me, I know that Jesus. hata mimi namjua huyo And Yesu. another one there, even me, I know that Na Jesus. mwingine aseme hata mimi namjua huyo Until Yesu. everybody say, just a moment. Hata kila mtu anasema kidogo tu. It looks like this is a revival we are handling here. Yaonekana kana kwamba huu ni uvuvio ambao tunashughulika nao hapa. But most of you Lakini wengi wenu would prefer to flee, mtaona vyema kutoroka, following Jesus slowly mkimfuata Yesu pole pole from behind. kutoka nyuma. Who can run away from the Lord? Nani awezaye kutoroka kutoka kwa Bwana?